5분에 시작할 예정입니다. 지금 오시고 계신 부모님들이 계셔서 부득이 5분 늦게 시작하는 점 양해 부탁드리겠습니다. I'm going to make an announcement about the reasons for the tables. The parent just asked about more tables. So I'm going to explain the tables for a second. I am going to make one quick announcement about the tables. So there's a reason why we have groups of tables in the room. 지금 자리 배치와 관련해서 약간 문의를 주신 학부모님들이 계셨습니다. 저희가 자리 배치를 이렇게 한 데에는 이유가 있는데요. Halfway through, we're going to put you to work. We're going to give you guys an activity to do that's very interactive. It's very fun, but it's a way for you guys to take away what we're going to give, the information that we're going to give you. We want to be able to have you guys practice and kind of learn about what we're giving you in a very practical and meaningful way. So when you leave the presentation, you are leaving here with knowledge. And so the tables is a way for you guys to interact with your peers in an activity. So that's why we have tables. So please, if parents come in a little bit late, we want to be able to make space for all the parents that come in a little bit late. 네, 저희가 프레젠테이션 중반부에 이제 저희가 프레젠테이션 내용으로 다뤘던 것을 이제 부모님들께서 실제로 이제 적용해 보실 수 있는 그러한 액티비티를 마련을 했습니다. 그러한 사유로 인해서 지금 자리 배치가 이렇게 이루어졌고요. 조금 빈자리가 없이 앉아주시면 감사하겠습니다. 말씀드렸다시피 그 액티비티는 프레젠테이션 중간에 진행되고 앞부분에 저희가 설명드렸던 내용을 토대로 이제 진행이 되는 것이기 때문에 앞부분 내용에도 조금 집중해 주시면 감사할 것 같습니다. Okay, so let's begin. Thank you so much for coming to Parent University number 4 on behalf of the high school college counseling department. Thank you so much. My name is Mr. Thompson. I'm the director of college counseling. We have Miss Henson here, who's also one of our esteemed college counselors. We have Miss Lore, we have Miss Choi, and we have Miss Park. We're all here very happy to be presenting to you guys for the very first time in SJ history. So thank you very much for allowing us to be here. 네, 날씨가 갑자기 추워진 와중에 이렇게 참석을 해주셔서 다시 한번 감사드립니다. 초등학교로서는 네 번째 프레젠테이션으로 알고 있고 저희는 고등학교 칼리지 카운셀링 디파트먼트에서 이제 나왔습니다. 오늘 학부모님들께 대학 입시와 관련된 정보를 드릴 수 있게 돼서 굉장히 영광으로 생각하고요. 가장 먼저 소개해드릴 분은 저희 크리스 톰슨 칼리지 카운셀링 디파트먼트의 이제 디렉터 선생님이십니다. 그 다음은 이제 조앤나 헨슨 선생님이시고요. 다음으로는 이제 주아 롤 선생님, 그리고 마지막으로 이제 최선아 선생님으로 이렇게 이루어져 있습니다.
All right, so we're going to get started now. So today we're going to be going over what is holistic review. Then we're going to be doing a really fun admissions activity. Then you'll actually get the chance to vote on which students you would like to admit, waitlist, or deny from your school. And then we're going to kind of talk about how you can help your child in elementary school prepare them for their future studies. 네, 오늘 프레젠테이션에서 다룰 내용에 대해서 간략하게 설명해 드리도록 하겠습니다. 가장 먼저 이제 미국 대학에서 가장 중시되는 총체적인 평가란 무엇인지 이제 설명을 드릴 것이고요. 두 번째로는 여기서 다룬 내용을 토대로 해서 저희가 모의 면접을 진행을 할 예정입니다. 이 모의 면접 시간에 학부모님들께서 실제 지원자들의 지원서를 보시고 이제 어떤 학생을 합격시키고 대기를 만들며 또 불합격을 시킬지에 대해서 직접 결정하게 되는 시간을 갖게 될 것입니다. 그리고 마지막으로는 이제 지금 초등학교 단계에서 이제 우리 아이들을 어떻게 준비시킬 수 있을지 이러한 내용에 대해서 저희가 알려드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. All right, so understanding what holistic admissions is. When students are applying to university in the States, they don't only look at students' like numerical values. So what did they get on the SAT? What did they get their GPA? It's not only about that. They really do look at the whole child. 네, 먼저 설명드릴 것은 이제 총체적인 평가입니다. 이제 미국 대학 입시를 진행하실 때 가장 유의해야 할 점인데요. 미국 대학 같은 경우에는 단순히 숫자 위주로 진행되지 않습니다. 이 숫자가 무슨 말씀이냐 하면은 GPA라든지 SAT라든지 이런 점수가 이제 평가의 척도가 되지는 않는다는 것입니다. 그래서 이러한 점수에 더해서 이제 추가적으로 고려해야 할 사항이 있는데 이것을 얘기하여서 저희가 총체적인 평가라고 이야기합니다. So here's just a slight overview. We're going to dive a little bit deeper into all of these different factors. But so they look at things like family information, educational background, what extracurriculars they've been a part of, their personal statements, so the essays that they have to write when applying to all these universities. What types of courses did they sign up for? What is their GPA and grades in certain courses? Their letters of recommendation from their college counselor as well as from teachers as in addition to that, and some standardized testing. 네, 그래서 총체적인 리뷰 시 고려되는 사항에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 가장 먼저 이제 가족 사항인데요. 두 번째로는 이제 교육적인 이제 배경이라고 하죠. 어떤 학교를 나왔는지 이러한 내용이 고려가 됩니다. 세 번째로는 이제 이씨라고 저희가 편의상 줄여서 말하는 교회 활동입니다. 네 번째로는 이제 에세이 그리고 학생이 직접 작성하는 에세이고요. 이제 다섯 번째로는 이제 학생이 그동안 수강했던 코스 그런 내용이 되겠고 이제 여섯 번째로는 이제 학생의 이제 성적 GPA 점수가 고려가 됩니다. 다음으로는 이제 카운슬러 선생님이랑 선생님께서 작성해 주시는 이제 추천서가 있겠고요. 마지막으로 이제 영어 능력 시험 평가 점수가 고려가 됩니다. Okay, so looking at course selection. This summer, Mr. Thompson and I went to a conference, one of the biggest educational conferences that happens every year. And we watched a session from the University of Southern California, and he explained about intellectual curiosity and how different ways that students can show that through their application. So schools really do not want students that are really one-sided and only took classes aligned with their major. They really want to see that kids tried many different things and that they explored all of their interests. 네, 저희 이제 카운슬러 선생님께서 지난 여름에 이제 사우런 캘리포니아 대학에서 진행되었던 컨퍼런스에 참석을 하셨는데요. 그때 이제 다양한 이제 대학교에서 나오신 이제 대표님들과 이야기하는 시간을 가지셨다고 합니다. 그 당시 그 대표님들께서 가장 강조하셨던 점이 이제 학생들의 지적 호기심을 이제 많이 볼 수 있기를 바란다는 점이었습니다. 이 말이 무슨 말이냐고 하니 학생들이 이제 지원을 하고 싶은 이제 전공이 있을 텐데요. 그 전공과 관련된 이제 과목이라든지 전공과 관련된 활동만을 한 것을 선호하는 게 아니라 전공과 관련이 되지 않더라도 이제 다양한 분야에서 학생이 다양한 지적 탐구를 보여왔고 이제 그러한 데서 어떠한 성취를 이루었는지 이런 부분을 보기를 실제로 원한다는 답변이 있었습니다. So another factor is grades and a student's transcript. So here at SJA, we offer AP courses.
in high school, which are college level courses where students, depending on what they get on the exam, they're actually able to use that course and gain credit at the university. So having a well-balanced transcript where you show that you have taken college level classes and you're ready for that can be really, really beneficial in the application process. 네, 두 번째로는 이제 성적과 이제 성적이 되겠습니다. 이제 성적 중에서 이제 저희가 가장 강조드리고 싶은 것은 이제 AP 코스입니다. 저희 고등학교에서는 AP를 지원하고 있다는 것은 이제 다들 알고 계실 텐데요. AP란 사실 대학교 수준의 이제 수업을 고등학생이 듣는다라고 이해를 하시면 됩니다. 그렇기 때문에 만약에 시험 점수 AP 이제 수업을 듣게 되면은 AP 시험이라는 것을 보게 되는데 그 시험 점수와 상관없이 이제 대학에서 그 AP 들었던 것을 대학 학점으로 인정해 주는 그러한 이제 제도가 있습니다. 그렇기 때문에 이 AP 코스를 들었다는 것은 이 학생이 대학에 가서 대학교 수준의 이제 수업을 들을 만한 능력이 된다는 것을 증명해 주는 가장 큰 지표가 될 것입니다. 그렇기 때문에 대학 지원 시 대학에서도 굉장히 주의 깊게 보는 영역이고요. 이제 학생의 이제 전문성을 보여줄 수 있다는 점에서 굉장히 중요하겠습니다. Another important factor is showing that you're increasing the rigor of the courses you're taking every year. So maybe in grade 10 you take 2 APs, but then for 11 and 12 you'll take 3 each year. So you're showing like every year you're getting more and more ready to be admitted into university and ready for that level of education. 네, 그래서 이렇게 AP 시험을 준비하는 이유는 이제 대학에서 학생이 들었던 코스가 얼마나 전문성이 있고 얼마나 그러한 어려운 수업을 들었는지를 평가하기 위함이라는 것은 이제 말씀드렸는데요. 그렇기 때문에 이제 10학년 때는 AP를 2개를 듣고 11학년 때는 3개를 듣고 이런 식으로 학생이 지속해가지고 점점 더 어려운 수업을 더 많이 듣고 있다라는 이러한 상향 곡선을 보여주는 것이 대학 지원 시 굉장히 유리합니다. So for standardized testing, there's been a bit of a shift in that in the past few years because of the coronavirus. Many schools have switched to test optional. So students, if they feel like they have a strong test score, they can send it if it's going to help their application, but they do also have the option of not sending it and showing their value maybe in more extracurriculars where they dedicated more time to a different aspect in their in the whole holistic review. 네, 다음으로는 이제 시험에 대해서 설명을 드리겠습니다. SAT라고 이제 많이들 알고 계실 텐데요. 사실 코로나의 영향으로 인해서 이제 새로운 경향이 생겼습니다. 많은 대학에서 이제 SAT라든지 이러한 점수들을 내는 것을 필수가 아닌 이제 선택으로 하는 대학들이 굉장히 많아지고 있습니다. 그렇기 때문에 만약에 우리 학생이 SAT나 이런 점수들을 준비를 했고 그 점수가 굉장히 높을 경우 그 점수를 기입을 하는 것은 물론 학생에게 도움이 됩니다. 하지만 그렇지 않을 경우에는 이제 학생이 지원하는 대학이 무엇인지 그 대학에서 그 점수를 필수로 하고 있는지 아닌지 이런 부분을 확인하시고 이제 준비를 하시는 것이 바람직하겠습니다. So when we do the admissions activity, do check that because you can see on the different candidates on your table, some of them submitted and some didn't. So just keep that in mind as well. 네, 저희가 잠시 후에 진행할 모의 면접에서 아마 학생들의 지원서를 보시게 될 텐데요. 그 지원서를 보시면 어떤 학생 같은 경우에는 그러한 점수를 기입한 학생이 있고 기입하지 않은 학생들이 있습니다. 이제 그러한 내용을 조금 주의 깊게 보시면서 이제 평가를 해주시면 좋겠습니다. All right, for activities, students, this is a really good opportunity for students to demonstrate their interest. And what universities like to see is that students instead of having so many different activities they were a part of for a very short period of time, it's way more beneficial to have been in something for a long time and really had an impact within that activity. So that's what the depth over breadth, that's what that's referring to. 네, 네 번째로는 이제 학생의 이제 활동 사항이 되겠습니다. 이 활동 내역 같은 경우에는 우리 학생이 어떤 흥미를 가지고 있고 그거를 표현해 왔는지를 볼 수 있는 척도인데요. 저희가 여기서 강조하고 싶은 점은 이제 질보다는 양이라는 점입니다. 여러 개의 활동을 아주 짧은 시간, 아주 얕게 하는 것보다는 소수일지언정 그것을 길게 또 깊이 하는 것이 대학 지원 시에 훨씬 더 유리한 이제 옵션이 되겠습니다. So then there are the essays. So there's 2 main essays in the application process. So there are the personal statement and then there is the supplemental essays.
For the personal statement, that's something that's shaped you. Generally, students will have a list of prompts that they can choose from. And it's generally they get to share a story about their lives and something that's been really impactful to them. Or there's many different prompts that they can choose from, but this is a really good opportunity for the admissions officers to really get a good idea of who this student is. 네, 다음으로는 이제 에세이입니다. 에세이는 두 가지로 나뉘게 됩니다. 첫 번째는 메인 에세이 혹은 퍼스널 스테이트먼트라고 저희가 얘기하는 것인데요. 이 퍼스널 스테이트먼트 같은 경우는 이제 학생이 그동안 학생이라는 사람이 되기까지 이제 어떤 것이 이제 있어 왔는지를 이제 표현한다고 보시면 되겠습니다. 그 학생을 만들게 된 학생을 구성하게 된 요소를 적는다고 보시면 되고요. 여기서는 이제 학생의 인생이라든지 학생이 그동안 어떻게 성장해 왔는지 이러한 내용을 기입하게 됩니다. 실제로 지원서를 작성하실 때 보시면은 학생이 직접 어떠한 영역에서 자기가 내용을 쓰고 싶은지 그러한 프롬프트가 나와 있습니다. 그래서 그런 걸 학생이 직접 골라서 작성을 하게 되고요. 그래서 이러한 내용을 이제 대학 입학 담당자들이 굉장히 주의 깊게 보는데 이제 학생이 정말 어떤 사람인지를 이제 그 에세이를 통해서 학생의 인성이라든지 이러한 내용을 평가할 수 있기 때문에 굉장히 중요하게 보고 있는 에세이입니다. And then for supplemental essays, that's generally, the students will get questions like, why this school? And so they can explain why, their character and attributes and everything about them, why they fit into that community. It's, a good chance to see if you are a good fit for that school. 네, 그리고 두 번째로는 이제 서플멘털 에세이가 있습니다. 이 서플멘털 에세이 같은 경우에는 좀 더 깊이 들어가서 그렇다면 이러한 성향과 이러한 경험을 가진 학생이 왜 이 대학교를 지원을 하게 되었는지, 그리고 본인이 가지고 있는 가치관이나 성격이 그러한 대학과 어떻게 맞는지, 그리고 이 대학이 왜 자신에게 좋은 대학인지 이러한 내용을 학생이 직접 작성을 하게 됩니다. All right, so I think I'll skip that other thing just because of time. All right, we're going to get into our activity. So, go ahead, Mr. 네, 지금부터 저희가 말씀드렸던 이제 그룹 액티비티 시간을 가지겠습니다. 이제 내용에 대해서 잠시 설명드릴 건데요. Before I get into the activity, let's rewind a little bit because we went through what college admissions people go through a long time on how to actually evaluate applications, and you just did it in 10 minutes. So I want to be able to rewind a little bit and make sure you guys really kind of understand before we get into the activity of what you're actually looking at, and to make sure you kind of understand exactly what holistic review is before we get into the activity. 네, 지금 저희가 진행하려고 하는 이제 모의 면접 같은 경우에는 실제로 이제 대학 담당자들이 이제 실제로 하는 것과 이제 유사한 세팅으로 저희가 진행을 하고 있고요. 이제 이러한 시스템을 만들기 위해서 굉장히 이제 오랜 시간이 있었고 또 오랜 시간을 들여서 이제 그 대학교 담당자들이 진행을 하고 있는 이제 과정이기도 합니다. 저희가 실제로 이 액티비티에 이제 진행을 하기 전에 정말 총체적인 리뷰가 무엇인지 다시 한번 설명을 드리고 이제 진행을 하도록 하겠습니다. So Ms. Henson did a great job of explaining what holistic review is. In front of you, you have pretty much what you will see, what admissions officers will see in an application. So you have kind of in front of you a transcript, a fake transcript, what you will, of a student. So when we do holistic reviews, colleges will look at, yes, the courses that a student will take from grades 9, 10, 11, and 12. You have that in front of you on 3 different examples. Grades, you will see the grade on the sheet. You will also see whether or not the student took an SAT. Did they submit an SAT or did they not submit an SAT? So again, part of a holistic review is the universities looking at each individual piece separately. They're not looking at one thing and saying, we're going to weigh the GPA this much. We're going to weigh the SAT this much. It does not work that way. They're looking at the student as a whole.
Every single university will say, we're accepting people to our school. We're not accepting numbers. That's why we can't see this process as who's the strongest candidate based on GPA and SAT. 네, 그래서 총체적 리뷰에 대해서 저희 미스 chen 선생님께서 설명을 잘 해주셨는데요. 이제 여기서 이제 학부모님들이 다시 한번 이제 생각해 보셔야 할 점이 이제 대학에서 사실 고려한다는 여러 가지 이제 사항들, 첫째 뭐 어떤 코스를 들었는지, 뭐 9, 10, 11, 12학년에 걸쳐서 이제 성적이 이제 어떻게 얻어왔는지, 어떤 과목을 들었는지 뿐만 아니라 뭐 SAT를 봤는지 이런 요소들이 이제 분명히 지원서에 기입이 되게 됩니다. 하지만 여기서 한 가지 중요한 점은 그것을 이제 개별적으로 이제 대학에서 보지는 않는다는 것입니다. 이게 무슨 말이느냐 하면은 뭐 GPA는 무조건 이 정도 이상이어야 된다. 뭐 GPA는 뭐 이 이하면은 불합격이다. 이런 식으로 이렇게 기준을 정확히 정해놓지는 않는다는 거죠. 미국 대학 같은 경우는 지원자를 이제 개개인의 사람으로 보기 때문에 그 사람이 이제 어떤 경험을 했고 어떤 흥미를 가져왔고 그렇기 때문에 GPA가 이렇다라는 이런 식으로 한 사람을 이해를 하려는 차원에서 이제 평가가 이루어지는 부분이 있기 때문에 그렇게 그런 의미에서 저희가 이제 총체적인 평가라는 이제 표현을 쓰고 있는 것입니다. And this is a part that will drive everyone crazy. This is the other part of the holistic review process that will drive us all crazy. Now it's time to look at the activities list. Remember, it's quality, not quantity. So again, in front of you in all three examples, you have examples of what the student did in terms of extracurricular activities. You also have examples of an essay of what the student wrote. These are all subjective. And this is what's going to drive every single person crazy, because what Princeton likes is what maybe Stanford doesn't like. What Harvard likes is what Johns Hopkins doesn't like. What NYU likes is what Emory doesn't like. Every single university is completely different. And this is the crazy part. At every single university, every single application, more than 3 people will read that same application. That's why you're in groups. That's why I have gray hair, because it's subjective. So when parents and kids come and talk to us about, am I doing the right things? Is my essay great? Yes, it is, because the student is choosing to do what we think they want to do, not what you think the university wants you to do. That's not going to work. It's not going to work, because I just explained to you what Princeton likes may not be what Yale likes. And at that same university, 3 people are going to completely agree or disagree with that same application. You can't create 4 years of high school for 1 school or 2 schools. It is impossible. You have to go through your high school lives, your kids, doing what they want to do, their passions, and be honest. So that's holistic review. And now it's your turn to be admissions officers. And this is the activity that we are going to do, that you're going to do, and me. 네, 그래서 이제 다음으로는 조금 이제 머리가 아픈 이제 내용이다라고 선생님께서 표현을 해주셨는데, 이제 학생들의 활동 사항 그리고 이제 에세이 관한 이제 부분입니다. 사실 이제 교회 활동이라든지 에세이는 사실 평가자에 따라서 이제 평가하는 방식이 좀 달라지는 그런 주관적인 영역에 있는 것이기 때문에 그런 의미에서 조금 저희가 준비를 하기가 굉장히 까다로운 게 사실입니다. 이제 선생님께서 말씀하시기로는 뭐 프린스턴 대학에서는 굉장히 좋은 에세이라고 평가한 것을 하버드에서는 이제 좋지는 않은 것 같다라고 이렇게 볼 수도 있다. 이제 그런 점에서 이제 어려운 점이 있다라고 말씀을 하셨습니다. 사실 그러한 의미에서 저희 선생님이 여기서 계시고 저희 학생들을 도와주는 거기는 한데, 사실 선생님들이 이제 보시기에도 뭐 사실 하나 두 개 지원 대학을 위해서
고등학교 4년을 그것을 위해서만 준비를 한다는 것은 이게 상당히 말이 되지 않는다라고 표현을 하셨습니다. 왜냐하면 그 대학마다 사실 보는 게 다르고 평가하는 게 다르기 때문에 이제 그런 의미에서 이제 얼마나 이런 평가가 어려운지에 대해서 선생님 설명해 주셨습니다. 그래서 선생님 지금 부모님들 앞에 보시면은 지금 지원서가 마련되어 있는데요. 이제 이것을 이제 보시면서 이제 그러한 내용을 감안하셔서 이제 총체적인 리뷰로서 어떻게 평가를 할 것인지를 한번 고려해 보시면 좋을 것 같습니다. Okay, so to set the stage, I want you guys to all imagine you are all working for Columbia University. Yes, Columbia. You have 3 applications in front of you. You're going to work individually first. First time around, you're going to think individually, separate from your peers at your table. You have to choose from the 3 applications what's the one student that you're going to say, yes, welcome to Columbia. Which one of the other students are going to say, sorry, we're closing the door, you are denied acceptance to Columbia University. And the third student, you're going to say, oh, we like you, but there's just not enough spaces. You're on the wait list. You have to decide 1 accept, 1 deny, and 1 wait list. And we're going to go through them kind of together. Use 네, 그래서 이 활동 동안에 이제 어머님들께서 직접 이제 대학 입학 사정관이 되시는 겁니다. 그래서 앞에 보시면은 총 3명의 이제 지원자들의 이제 지원서가 마련되어 있습니다. 지금 자리별로 이제 앉아 계시는 이제 어머님들은 많은데 지원서는 이제 3개밖에 마련이 되지 않았어요. 그래서 괜찮으시다면은 조금 함께 조금 봐주시면은 감사할 것 같습니다. 이렇게 지원서를 평가하시면서 이제 합격자 1명 그리고 대기자 1명, 불합격자 1명을 이제 고르시게 됩니다. 그래서 보시면은 이제 다들 우수한 GPA를 가진 학생이고요. 이제 추가적인 요소로 인해서 이제 어떤 학교 학생들의 이제 당락을 결정을 하시게 된다는 이제 그러한 맥락에서 이제 참여해 주시면 감사할 것 같습니다. And you can use, everyone was given this note-taking sheet, so you can take some notes to help you analyze which student you want to either admit, deny, or waitlist. 네, 저희 화면에 보시면은 이제 평가지가 있습니다. 이제 어머님들 다 받으셨을 텐데요. 이 평가지를 이용하셔서 이제 뭐 3명의 학생들의 이제 평가를 진행해 주시고 이제 학생들의 불합격 여부, 뭐 대기 여부 이런 것을 이제 결정해 주시면 되겠습니다. So first we have, if you want to take a look at, we have Jake Mann. 네, 4.0 GPA. To give you context, on the 4.0 GPA scale, he has the perfect 4.0 out of 4.0. The highest GPA a student can get will not submit SAT. 네, 첫 번째 학생은 제이크맨이라는 학생입니다. 이 학생 같은 경우에는 4.0 GPA 학생이고요. 4.0 만점에 4.0인 학생으로 보시면 되겠습니다. 이 학생 경우에는 굉장히 GPA가 우수한데 반해서 SAT 점수는 없습니다. In terms of AP classes, Jake took 4 AP courses all the way through high school, which is pretty good. 4 is okay. And for our school, 8 is the max. I'll just tell you right now. But for how will Columbia you guys feel about 4 APs in high school? That's up to you guys. This is subjective. But in terms of the AP courses, he took AP English, AP Art History, AP Human Geography, and AP Government and Econ. Now I'll tell you in terms of rigor, it's okay. He's a humanities kid, so in terms of humanities, it's not bad. It's not bad. 4.0 GPA, but he's not going to submit SAT as Columbia. How are you going to feel about that? Would you like to see an SAT from a 4.0 GPA student? I don't know. 네, 그래서 이 학생 같은 경우에 보시면은 이제
4.0 아주 우수한 성적을 가지고 있고요. 이제 AP 수업은 몇 개를 들었는고 하니 이제 4개를 들었습니다. 사실 저희 고등학교 기준으로는 이게 나쁘지는 않지만 또 그렇게 많이 들은 것도 아닌 숫자라고 선생님께서 말씀을 주셨습니다. 그리고 AP 이제 과목도 이제 어떤 것을 들었는지 보시면은 뭐 휴먼이라든지 히스토리라든지 뭐 가버먼트 이코노믹스라든지 이러한 수업을 들은 것을 보실 수 있는데요. 사실 본인 전공이 이제 휴머니티로 지원을 했는데 이제 이러한 부분이 그렇게까지 뭐 완벽하게 이제 AP를 들은 것 같지는 않다라고 선생님께서는 말씀을 주셨습니다. Now, in terms of the extracurriculars, if you look carefully, Jake Mann did 3 activities for more than 2 years. He was only involved in 3 activities for more than 3 years. The rest of them have only been for maybe a year. Remember, 네. quality over quantity. How do you feel about that, looking at his commitment to the activities? 그리고 이 학생 같은 경우에는 SAT 점수가 없는 것은 이제 사실 4.0이기도 하니까 그러한 관점에서 뭐 SAT 점수가 있고 없는 것이 의미가 있는 것인지도 한번 보시면 좋을 것 같고요. 그리고 이제 액티비티적인 면을 살펴보자면은 우리 학생 같은 경우에는 2년 이상 지속한 활동이 이제 3개 있습니다. 나머지는 다 1년짜리 이제 활동들이 대부분이고요. 그래서 저희가 아까 말씀드렸던 이제 양보다는 질이다. 이제 이런 부분, 이런 맥락에서 한번 평가해 주시면 좋겠습니다. 지금 That's 저희 also- 선생님들이 돌아다니고 계시니까요. 질문 있으시면은 언제든지 여쭤보세요. Let's also remember that this first time around, you're thinking individually. It's great that you're talking to your peers, but this time around, we're only thinking individually. You're making your own decision about Jake Mann. 네, 그리고 저희가 한 가지 이제 요청드리고 싶은 점은 뭐 옆에 계신 분이랑 이제 조금씩 이제 상담하셔도 얘기를 하셔도 좋지만은 기본적으로는 어머님들이 보시기에 누가 정말 강력한 지원자일지 이제 본인의 관점에서 평가를 해주시길 부탁드리겠습니다. Okay, let's move on to Melissa Rose. Melissa Rose, the next student. Again, Melissa has a 4.0 GPA. Melissa is also not submitting SAT. Melissa Rose is also not submitting SAT. 네, 다음은 멜리사 로즈라는 학생입니다. 이 학생 역시 4.0 GPA 학생이고요. 이 학생도 역시 SAT 점수를 가지고 있지 않습니다. Melissa took 3 APs in high school. 3. 이 멜리사 학생 같은 경우는 총 3개의 AP 코스를 들었습니다. AP Spanish, AP Psychology, and AP Government. AP Psychology, AP Government and Politics, 그리고 AP Spanish 이 3개의 수업을 들었습니다. Now, in terms of rigor for her 3 APs, I give it a little bit less than Jake Mann. But I'm going to throw in a little bit of wrench here. If she was here at our school, Melissa is now trilingual. She not only speaks Korean, English, but now she's also fluent in Spanish. That's a different level of rigor compared to a lot of kids at our school who is only bilingual in Korean and English. So that does throw in a different sort of rigor. 네, 그래서 우리 학생 같은 경우에는 이제 AP 3개밖에 듣지를 못한 상황입니다. 하지만 여기서 한 가지 변수로 작용할 내용이 이 학생이 3개 국어를 할 수 있는 학생이라는 점입니다. 이제 국어, 한국어, 영어뿐만 아니라 스페인어까지 3개를 할 수 있다는 그러한 능력을 가지고 있다는 점에서 이제 그러한 점이 변수가 될 것이고요. 사실 대부분의 학생들이 이제 바이링구얼인 상황에서 이제 이러한 스페인어까지 도전을 한다는 점이 본인이 얼마나 도전적으로 이제 수업을 듣고 있는지 그런 것을 나타내는 지표로서 작용할 수도 있다는 점을 말씀 주셨습니다. Melissa also has been involved in 3 extracurricular activities for more than 3 years.
네, 그리고 멜리사 학생의 경우 3년 이상 지속한 교회 활동이 총 3개입니다. I like her anti-bullying club. That's me personally. Again, this is very subjective, but as a counselor, I do like this anti-bullying club. 저희 선생님께서는 개인적으로 이 학생의 활동 사항에 마음에 든다고 하시네요. 학교 폭력 반대 동호회 뭐 이러한 활동들이 굉장히 주관적일 수는 있지만은 본인이 보시기에는 굉장히 좋다고 말씀하십니다. She worked 2 years in a political office in California. If you're Columbia, does it matter if it's a Democrat or Republican? I don't know. And the last one is my favorite teddy bear. 그래서 마지막으로는 우리 테디베어 학생입니다. Teddy bear 선생님, also has a 4.0 GPA perfect and perfect 1600 SAT. Perfect 1600 SAT. And of course, Teddy bear is going to submit that perfect SAT. 네, 우리 테디베어 학생도 4.0 만점 GPA 소유자고요. 이 학생의 경우 다른 두 지원자와는 다르게 SAT 만점을 또한 갖고 있기도 합니다. Teddy bear also has 4 APs in high school. AP Physics, Calc BC, AP Bio, and Econ. And I will say from a college counseling point of view, those APs are very rigorous. Calc BC is generally considered one of the most rigorous APs in high school. 네, 우리 테디베어 학생은 4개의 AP 수업을 들었습니다. 이제 보시면은 AP Physics, AP 칼비시, AP Biology, AP Economics가 있는데요. 선생님이 판단하시기에 이 AP 수업들은 AP 수업들 중에서도 조금 어려운 수업에 속한다고 하십니다. 특히 AP 칼비시 같은 경우는 하이스쿨 수준에서 제공할 수 있는 AP 수업 중에 가장 어려운 수업이기도 하다라고 말씀을 주셨습니다. Only 3 activities. Only 3 activities. 네, 어머님들 그 어드미션 페이퍼 작성하실 때요 한국말로 적으셔도 괜찮습니다. 네, 편하게 적어주십시오. Big brother to his twin sister. 그래서 우리 학생의 이제 액티비티 내용을 보시면은 가정에서의 활동 내용으로 본인의 쌍둥이 형제인 진아에게 아주 좋은 오빠가 되어줬다라는 점이 기술되어 있네요. MVP on the lacrosse team junior year and going to be captain of the lacrosse team. 그리고 11학년 때 이제 MVP로 뽑혔고 12학년 때 이제 뭐 캡틴이 될 가능성이 가장 높다. 뭐 이렇게 적혀 있네요. He's a nice brother. Taking care of his sister. He's a teddy bear. All right. I'll give you some time to read the essays for all 3 students because again, that's also part of this process is learning about the student through the essay. What can you learn about the student by reading the essay? Now, to give you context and how do you read an essay? The essay should be about what can you learn about the person. One of the biggest mistakes kids can do about the essay is brag too much about their academics. The supplemental essay should be about telling a story about who they are. Remember, you're accepting people. The Ivy League schools are the best schools in the world because they accept the best people in the world. So from an essay, what story are you reading from the students? What kind of story, what kind of person can you learn from an essay? What qualities can you learn from that writing? What characteristics, what values are you gathering from that essay?
Are they a caring person? 네, 그리고 에세이입니다, 어머니. 이제 에세이 이제 뒷장에 보시면은 제공되어 있을 건데요. 이 에세이를 통해서 이제 보셔야 될 점은 우리 학생이 이제 어떠한 사람이냐라는 점입니다. 대부분의 학생이 이제 에세이를 작성할 때 자주 하는 실수 중에 하나가 본인들의 학업적 성과를 너무 과하게 이제 자랑을 한다는 점입니다. 그래서 사실 에세이 같은 경우는 내가 누구인지, 내 성장 배경이 어떤지, 내가 왜 이 대학을 지원을 하는지 이제 이러한 내용이 좀 중점적으로 이루어져야 될 것이고요. 이러한 과정을 통해서 학교에서는 지원서에서는 나오지 않는 우리 학생의 인성이라든지 성장 배경 이러한 내용을 그 에세이를 통해서 얻게 됩니다. 그래서 그런 부분을 고려를 하시고 에세이를 읽어주시면 감사하겠습니다. Just like in all admissions departments, they're under a timeline to read applications. So unfortunately, I'm going to give you a time to read the essays. You have less than 5 minutes to read all 3 essays, and then we have to vote. You have to vote on accept, deny, and waitlist. So 5 minutes to read all essays, and then we're going to have you vote. 네, 지금 저희가 시간적인 제약으로 인해서 아쉽게도 에세이를 읽으실 시간이 5분 정도밖에 없다고 하시네요. 네. Can I explain that to them? 네, 저희가 잠시 후에 이제 QR코드를 하나 띄워드릴 텐데요. 이제 QR코드에 이제 어머님들이 생각하시는 합격자, 불합격자, 그리고 대기 명단에 올라갈 학생 이렇게 3명을 작성해 주시면 되겠습니다. 가장 먼저는 이제 개개인의 이제 평가가 먼저 이루어질 거고요. 그 다음에는 뭐 그룹으로서 이러한 내용을 평가하는 그런 방향으로 저희가 진행을 하게 되겠습니다. 네, 혹시 질문이 있으신 분들은 저희 카운슬러 선생님들이 곁에 계시니까요. 이제 여쭤보셔도 괜찮습니다. 저희 한국인 직원들도 옆에 있으니까 네, 통역이 필요하시면 언제든지 말씀 주십시오.
1 minute. 1 minute countdown, and we're going to vote. Remember, when you vote, this is an individual vote. 저희 1분 후에 이제 마감하도록 하겠습니다. 이제 저희 말씀드렸던 내용대로 이제 어떤 학생들을 합격, 불합격 대기로 하실지 이제 이러한 내용을 결정해 주시면 감사하겠습니다. Okay, so you can scan this QR code right now and put in your individual vote. So please, each of you take your own phone and scan this. So there should be around 100 people joining this Kahoot right now. 네, 지금 화면에 보이는 QR코드를 스캔해 주시고요. 그 QR코드를 스캔하시면은 이제 웹페이지 하나가 뜰 겁니다. 그곳에 이제 생각해 주신 합격, 불합격 대기 학생의 이름을 적어 주시면 감사하겠습니다. You can use a fake name so no one knows who you are. 벌써 30분이 작성해 주셨네요. Let's try and get everyone here to vote. This is going to work the best if everyone votes. We have 40. 41. Oh, someone quit. Oh, who's quitting? Who's quitting? 네, 지금 50명을 돌파하고 있습니다. 지금 계신 모든 분의 저희가 답변을 좀 받아보기를 희망하고 있어서요. 혹시 아직 안 하신 분 계시다면 QR코드 스캔해서 이제 입력해 주시면 감사하겠습니다. So they log in, it's going to say loading in. Right? Let's just start. I think that's what they need to know is that it's not starting. Yes, because they're like, Oh, okay. No, 화면- okay, so don't log out. Just wait, and then we're gonna start. Don't log out. We haven't started yet. We're waiting for everyone to log in. Yeah, so don't log out. We actually haven't started yet. We're waiting for everyone to log in. 네, 지금 로딩 화면이 계속 보인다. 아, 이게 뭐 잘 되는 건지 아닌지 이제 질문을 주시는 분들이 계신데 로딩 하다가 이제 화면이 뜹니다. 그 상태에서 바로 이거 화면을 꺼버리시거나 하지 않으시고요. 조금만 기다려 주시면은 이제 로딩 이후 화면이 틀 겁니다. 네네. Okay. We're at 64. Let's just start. Oh, really? Oh, done. No, you just wait. Yeah, no problem. Whatever, I can just start it. For those who can't get in, it's okay. Because we have a part 2. And the part 2 is going to be more difficult than the individual. So you got lucky. May I? But we're going to go ahead and start. Name. Just anything. Yeah, anything.
And just wait, just wait. So we're not starting yet. Yes. Yeah, so now just wait. You're welcome. Anyone else with issues getting in? You okay? 혹시 계속 에러가 나는 분들은 너무 무리하지 않으셔도 괜찮습니다. 저희가 이제 또 준비한 내용이 있으니까요. 함께 보시면서 이제 이야기하시면 됩니다. Okay, so we're gonna get started now. All right, first question. This is the individual results. Here we go. 네, Which student are you going to accept? Jake Man, Melissa Rose, or Teddy Bear? Which student are you going to accept? Remember, this is individual voting. Which student are you individually going to accept? You can only vote for that student one time. Only one time. 네, Which 지금 합격을 해주고 싶으신 학생을 고르시면 되겠습니다. 3명의 학생 중에 합격자. Oh, look at that. 18 people said Melissa Rose, 14 people said Jake Min, and 8 voted for my favorite teddy bear. 18분이 멜리사 로즈 학생, 두 번째로는 제이크맨 학생, 마지막이 테디베어 학생이었네요. Very interesting. All right, next question. Deny. Who are you 자, going to deny? 불합격자입니다. 이제 불합격자를 뽑아주시면 되겠습니다. Jake Min, teddy bear, Melissa Rose. 불합격자입니다. Which are you going to deny? 8 seconds left. 네, 5 8초, seconds left to 5초, vote. 4초, 3초, 2초, 1초입니다. Oh, teddy bear. 아, 테디베어 학생이 아쉽게도 가장 높은 표를 받아서 불합격되었네요. Moms, how are you going to deny a teddy bear? And the last one, obviously the last student you didn't vote for, that's the one you're going to waitlist. 네, 이제 대기자로서 둘 학생을 골라주시면 되겠습니다. 대기자란 합격한 학생이 등록하지 않을 때 이제 등록을 허가해주는 학생이라고 보시면 되겠습니다. 대기 명단에는 어떤 학생이 올라갈까요? Yeah, that makes sense. All right, here comes the hard part. 제이크맨 학생이 대기자 명단에 오르게 되었네요. Now, the first time around is what happens if you're a rep for Korea. So obviously, there is a rep for Korea for Columbia, and she presents every year to our kids every year. That's what happens. She will read all the applications for our school, for our kids, and she will make the first read and make this kind of decision, and then it goes to another person. Now your job is you're now in a committee. And committee actually does happen at university. In this process, all the reps absolutely hate it. They hate it because every single application are all qualified students. They're all spectacular, phenomenal students, and it breaks their heart. Because usually in committee, they have stacks of applications of just stellar students. You have 3. You have 3. So in your committee, now at the table, you have to decide as a group, one student to accept, one student to deny, and one student to waitlist. Now, hopefully there's no fighting, so moms, please don't fight, because this is just an exercise for you to really see what happens in the admissions department, that this really does happen. It's very difficult. 네,
지금까지는 이제 한국에 있는 학생들을 이제 1차적으로 스크리닝을 하시는 저희 뭐 대학교 입학 사정관에 입장이 되어서 이제 활동을 해보셨는데요. 이제 이분들 같은 경우에는 이제 한국에서 올라오는 이제 모든 평가서를 다 받으시고 이제 1차적으로 이 사람들을 거르는 역할을 해주십니다. 그렇기 때문에 이 스크리닝이 끝난 이후에 그러한 결과를 이제 두 번째 단계를 담당하시는 분한테 넘기게 되시는 겁니다. 지금 저희가 해볼 것이 바로 그 커미티로서 이제 평가를 하는 것인데요. 사실 첫 번째 단계에 비해서 두 번째 단계가 훨씬 어렵다고 볼 수가 있겠습니다. 왜냐하면 두 번째 단계에서 올라오는 지원서들은 다들 합격을 1차적으로 받은 지원서들이 올라오기 때문에 그 중에서 또 옥석을 또 골라야 하는 작업이 있어서 그런 부분이 훨씬 더 어렵고 이제 힘든 작업이라고 선생님께서 말씀을 하셨습니다. 실제 이제 이런 작업을 하시는 커뮤니티 같은 경우는 굉장히 많은 양의 지원서를 검토를 하시지만 다행스럽게도 오늘 저희 앞에는 이제 3명의 지원서만 있네요. 그래서 이런 부분을 조금 고려해서 이제 그룹으로서 한번 평가를 해주시면 좋겠습니다. So obviously there are two students that the majority of the people here thought they were top two. So in your tables, statistically, probably there were differences of opinion. So have these nice, respectful conversations about why did you feel Jake Mann was the stronger candidate? Why did you feel Melissa Rose was a stronger candidate? And have those nice conversations and see if you can convince the other people to change their votes. 그래서 저희가 1차적인 결과를 통해서 이제 로즈 학생이랑 이제 제이크 학생이 이제 그 중에서도 가장 뛰어난 학생임을 알게 되었는데요. 이제 그룹으로서 이제 얘기를 하시면서 어째서 이제 제이크 학생이 더 훌륭한지, 뭐 어째서 로즈 학생이 더 훌륭한지, 왜 이 학생은 대기여야 하는지 이제 이러한 내용의 대화를 조금 나누시면은 좋을 것 같습니다. Okay, so we're going to give you just a couple of minutes to have those discussions. And then at each table, there should only be one phone that connects to the next Kahoot for you to vote, because you're deciding now as a group with majority will rule. So they'll decide who will accept As a group. As a group. So your 4 minutes starts Exactly. right now. So at the table, you have 4 So just minutes one phone. to decide one 네. accept, one deny, 네, one 이제는 waitlist. 그룹으로서 각 테이블별로 이제 합격자, 불합격자 대기 리스트를 한 명씩 골라주시면 되겠습니다. 각 테이블에서 이제 한 분의 학부모님들이 이제 대표를 해서 이 QR 코드를 입력해 주시면 감사하겠습니다. 네, 다시 한번 설명드리겠습니다. 테이블에서 한 분만 이제 최종 결과를 이 QR 코드에 입력해 주시면 되겠습니다. When your table has decided, remember only one person at your table can vote. Only one person at your table is going to cast your vote. 네, 테이블당 한 분만 이제 최종 결과를 QR 코드에 입력해 주시면 감사하겠습니다. Let's not forget holistic review. Let's not forget holistic review. 네, 저희가 시간이 이제 많이 없어서 이제 조금 빨리 좀 결정해 주시면 감사하겠습니다. 총체적인 리뷰 관점에서 이제 어떤 학생이 합격자이고 불합격이고 또 대기에 있어야 하는지 이제 그룹으로 결정해 주시면 감사하겠습니다.
All right, 60 seconds. 60 seconds. I see 4 tables who voted, so let's get the last 10 tables to vote, 12 tables to vote. 네, 저희 1분 후에 마감하도록 하겠습니다. 네, 최종 결정 내려주시고요. 이제 대표로 이 QR코드를 스캔하실 분 한 분을 결정해 주시기 바랍니다. Okay, please now, can you wrap up your conversation? And please join the Kahoot, 1 per table. We don't have a lot of time because there's another presentation in here. So please join now. 네, 마지막으로 이제 최종 결정을 내려주시고요. 이제 테이블당 한 분이 대표로 이 QR코드를 스캔해서 그 테이블의 최종 결과를 입력해 주시면 됩니다. 네, 대표자 한 분이 QR코드를 스캔해 주시길 부탁드리겠습니다. There should be 16 participants. There should be 16. There's 9. 열 분이 이제 등록을 30 해주셨습니다. seconds left. We do have a middle school meeting coming in after this, so we have to kind of rush a little bit. 네, 지금 열 테이블에서 입력을 해주셨는데요. 네네. Show I'm start. just All right, we're going to start. Sorry. I'm sorry if you didn't get to vote, but here we go. 네, 시작하도록 하겠습니다. All right. Here we go. Group admissions. As a group, 네, Which- 합격자는 누구일지 골라주시면 되겠습니다. as a committee, which are you going to accept? 네, 입학 커미티 이제 위원회로서 이제 결정해주신 내용을 이제 골라주시면 되겠습니다. Jake, Melissa, or Teddy Bear? 아, 멜리사. 멜리사 로즈 학생이 최종 멜리사 합격되었습니다. Is the winner. Deny. 네. Who's going to deny? 아, 이제 불합격자를 Oh, no. 골라주시겠습니다. 불합격자 Oh, 이제 골라주세요. Oh no. Here it comes. Yep. Here comes Teddy Bear. Oh! 오. Oh, look at this. 네. Look at that. 테디베어 학생이 아닌 제이크 학생이 불합격되었습니다. Oh, that means Teddy Bear gets the 마지막으로 wait list. 대기자 명단에 오를 학생을 골라주시면 되겠습니다. That's okay. But Eric knows. All right. So obviously Jake Mann is going to be, yes. Okay. So very quickly because we have to wrap this up. Okay. Shh. If we have your attention. So I want you all to be able to leave here with what do I do now? Because you guys are all have elementary school kids. Obviously, this stuff you don't need to know really until you're in high school. But what do you do now? You have to let your kids develop a story. If I ask you the question, what is the whole point of elementary school? 네, 저희가 지금까지 이제 대학교 입학을 경험해보는 시간을 가졌는데요. 사실 이러한 내용은 고등학교에 오셔서 좀 더 깊이 알게 되셔도 괜찮은 내용입니다. 저희가 지금부터 말씀드릴 내용은 초등학교 단계에서 이제 어머님들이 어떻게 우리 아이들을 준비시키고 교육을 해야 하는지 그러한 저희 프레젠테이션의 좀 정수에 가까운 내용이니까요. 조금만 더 집중해 주시면 감사하겠습니다. Elementary school prepares your kids for middle school. Middle school prepares your kids for high school, and high school prepares your kids for college. All those little skills you're developing in elementary school, absolutely you need those things for high school. All those independent skills, all the team building skills, any leadership skills, all those things you have to start developing now, even as a 6-year-old, 8-year-old, and 10-year-old.
네, 우리 학생 사실 초등학교는 중학교를 준비하기 위한 과정이며 중학교는 고등학교, 고등학교는 대학교를 준비하는 과정임은 다 알고 계실 텐데요. 그렇다고 해서 이제 고등학교와 이제 초등학교가 이제 아예 다른 세상이라고는 또 말할 수가 없습니다. 이제 우리 학부모님께서도 지금 단계에서 우리 학생들에게 필요한 능력이 무엇인지를 고민해 보시고 그러한 능력을 지금부터 기르기를 시작해야 고등학교에 올라갔을 때 그러한 능력을 보다 더 효율적으로 이제 활용할 수 있게 됩니다. In that essay you read, there was a story. What story are your kids creating right now? Are they creating their story or are you creating their story? Who's developing their activity list, you or them? Who's choosing what musical instrument to play, you or your child? What sport is being chosen for them, you or them? Let them develop their passions. Let them create their story, and then you feed and keep motivating. Then they have a story to develop all the way through high school, and now they have a very unique and individual story, and now they're going to be different on their application and not the same as everyone else who plays a piano and does tutoring for little kids. Now we have uniqueness. Now we have passion. And that is how we get kids to be noticed into the top schools. 선생님께서 이제 에세이를 고등학생이 작성하신 것을 봤을 때 이제 이러한 의문을 이제 가지신다고 합니다. 이제 누가 이러한 리스트를 만들었는가, 누가 주체가 되어서 이러한 리스트를 작성을 했는가인데요. 뭐 예를 들어서 악기를 예로 들자면 이 악기가 정말 학생이 원해서 학생의 열정으로 하게 되는 악기인지 아니면 부모님들이 하라고 해서 시작하게 된 악기인지 이제 이러한 내용에 따라서 그 에세이의 질이 달라지는 결과가 이제 생기게 됩니다. 에세이는 다시 말하면 학생의 이야기를 보여주는 창구입니다, 어머니. 그렇기 때문에 이제 학생이 직접 본인이 이제 뭐 주인의식을 가지고 본인이 동기를 가지고 이제 이러한 것을 시작을 해야 그 에세이 내에서도 그러한 내용이 담기게 되며 그렇기 때문에 그 피아노를 예로 들자면은 피아노를 하는 수백 명의 학생이 있지만은 본인이 열정을 가지고 본인의 특별한 이유로 인해서 시작하게 된 학생이 어머님이 하라고 해서 시작한 학생보다 훨씬 더 눈에 띄고 훨씬 더 특별한 학생으로 보이게 된다는 점입니다. We don't have time for your Q&A, but we actually have a high school presentation at 2 o'clock. You guys are more than welcome to come back. It's not a presentation, it's just an hour of lightning round of Q&A by the parents. You guys are more than welcome to come back and ask any questions you want to. Otherwise, we have a feedback form. But on behalf of the high school college counseling team, thank you so much for allowing us to present to you guys this morning. 네, 네, 저희가 조금 더 내용을 준비를 하기는 했는데 아쉽게도 지금 시간 제약이 있어서 이쯤에서 마무리해야 될 것 같습니다. 저희가 오늘 2시에 똑같이 컬리지 카운셀링 프레젠테이션이 있으니까요. 오늘 못다한 이야기가 있으신 분들은 그 2시에 좀 참석해 주셔서 저희한테 뭐 질문을 해주시면은 저희가 충분히 답변 드릴 수 있게 하겠습니다. 참석해 주셔서 정말 감사드립니다. 마지막으로 저희 교감생님이 한 말씀 하시겠다고 하시니까요. 네. Can we please get one more big round of applause for our college counselling team? We hope you found today's information very, very valuable. Thank you for attending Parent University Session 4. If you have attended a previous Parent University session and you have not got your stamp and your parent passport, you can please join us out the front and we will back stamp that book. And please hang on to your passports. These are the passports that you need to bring to future parent information sessions. We have 2 more next week. 네, 어머니 오늘 집중 있게 그 참여도 있게 참여해 주셔서 정말로 감사드립니다. 이제 교감 선생님께서 마지막으로 좀 당부드린 내용이 있었는데요. 지금 가지고 계신 패스포트 책이 있습니다. 그 책을 가지고 이제 프런트로 가시면은 저희 직원들이 도장을 찍어 드릴 거예요. 이 도장을 모으시면은 이제 마지막에 또 어떤 선물이 있다고 하시니까 꼭 잊어버리지 않으시고 이제 다음 주에 있을 2번의 프레젠테이션도 잘 참여해 주시면 감사하겠습니다. 네, 오늘 정말 수고하셨습니다. 감사합니다. Please scan the QR code and give us some feedback on today's session. 또 피드백 저희 QR코드가 있으니까요. 좀 피드백을 좀 남겨주실 분들은 조금 이 QR코드로 접속해 주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.